fear. For a very long time. It started slowly. It started between one or two people. And because we all look at it like, okay, they are doing that amongst themselves. We have nothing to do with it. But look at where we are today. For a very long time. It started slowly. It started between one or two people. And because we all look at it like, okay, they are doing that amongst themselves. We have nothing to do with it. But look at where we are today. Had it been somebody rose up at the right time? Alára ló lọ gbọ́, ajẹ́rọ ló nímọ̀ràn. Ewé oníyèmùyè àwọn ló ní ètò gúgéré. Ó dọ̀wọ́ kèrègbè iye ẹ má má gbé mi níye tèmi. Àgbẹ̀jọ́ bá dáre ní kó dákú kó dá tèmi síre. Alùkòjọ́ bá lọ nílẹ̀ oṣù ọ̀dàkùn kó kù tèmi síre. Lékelèké ọmọ yèyí ẹlẹ́fun ìbá fún mi ló kan ó kan tèmi ń dórí lo. Alẹ́lẹ́ onífẹ̀ ńlẹ́ ọ̀gànjọ́ onífẹ̀ àjèdodo agbẹ́jì òrọ́gbọ̀rọ̀ yọ àmàdé bí yéye. Ìyá mi ẹlùgbàgbà kẹ́gbẹ́rẹ́ tèmi wá gbogbo ara ní tẹ̀kùtẹ̀kù kì í jowó. Good evening. Good evening. You're welcome to the show tonight. Mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò. A kú alẹ́lẹ́, a kú bójú ọjọ́ ṣe rí, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Ṣàlàáfíà ní gbogbo ilé wa. Ẹ bá mi pín ètò yìí. Ohun tí mo mú wá lásàálẹ̀ yìí, ohun tí tó bá ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ bá láwọn ọmọ kéékèèké lọ́ọ̀dẹ̀, ẹ pè wọ́n sí tòsí, kẹ́ ẹ lè fi kọ́ wọn lọ́gbọ́n nítorí pé kí ni gbogbo ohun tá a bá ṣe lénìí wọ́n ní ọ̀rọ̀ ìtàn òní ó dà bó dọ̀la. Yàtọ̀ sí pé ohun tá a bá ṣe lénìí yóò dọ̀rọ̀ ìtàn tó bá dọ̀la. Ṣé ẹ tún rántí ọ̀rọ̀ kan tán máa ń sọ pé ìrẹ́jẹ ò sínú fọ́tò, wọ́n ní bó bá ṣe dúró bẹ́ẹ̀ ló ṣe kí ni ló bára ẹ̀. As you lay your bed today, so you shall sleep on it when the time is ripe. Ṣé rí àwọn ọmọ wa
ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí fi àwọn nǹkan kan yé wọn pé ilé ayé ẹ̀wọ̀n àti pé ìgbésẹ̀ tí wọ́n bá ń gbé lénìí ó ní í ṣe pẹ̀lú ọjọ́ ọ̀la wọn. Fọ́nrán kan lórí ohun tó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ń bí báyìí, òun ni mo mú wá fún wa tí mo fẹ́ fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ mi. Ẹ má wàá bínú sí mi o, ẹ má bínú tí bá ń sọ̀rọ̀ tí mo ń ṣèdè Yorùbá tí mo tún ń gbìyànjú láti sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì níwọ̀nba bó ṣe yé mi mọ́. Ẹ má bínú sí mi nítorí pé kí ni, mo fẹ́ kí àwọn èèyàn mi tí ò gbọ́ Yorùbá náà kán tẹ̀lé mi. Pàápàá jùlọ lára wọn ni wọ́n fi fọ́nrán yìí ṣọwọ́ sí mi tí wọ́n sọ fún mi pé eléyìí ò dáa, ohun tá a lè máa fi kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké, àwọn èwe tá a lè máa fi kọ́ wọn lọ́gbọ́n ni pé báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ jẹ́ kí ọjọ́ ọ̀la wọn rí? Ṣé wọ́n ń ronú bọ́n ṣe fẹ́ jẹ́ kọ́jọ́ ọ̀la wọn rí? Wípé ká máa dá wọn lẹ́kọ̀ọ́, ká máa sọ fún wọn pé ara ìgbésẹ̀ tán bá gbé lénìí òun ni ó sọ bọ́jọ́ ọ̀la wọn ó ṣe rí. Ìgbésẹ̀ tán bá gbé lénìí pàápàá jùlọ ńgbà tán wà nílé ìwé, kí ni wọ́n ń ṣe? Àwọn wo ni wọ́n ń bá rìn? Àwọn wo ni wọ́n ń darapọ̀ mọ́? So ẹ bá mi pín ètò yìí, ẹni tó bá láwọn ọmọ kéékèèké ẹ pè wọ́n sí tòsí. Eléyìí ètò tọ́mọdé lè wò ni nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ ló wà ńbẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ ló wà ńbẹ̀ nítorí pé ohun tá a fẹ́ jọ wò yìí, ohun tá a fẹ́ jọ fi yànnàná ọ̀rọ̀ kò ní pẹ́, ráńpẹ́ ni. Kódà bí ṣókí lọbẹ̀ oge tí ò bá jẹ́ pé mo lè máa sọ Gẹ̀ẹ́sì kí n máa sọ Yorùbá gan ni, bóyá kò ní ju bí ìṣẹ́jú 15 sọ́gbọ̀n ìṣẹ́jú lọ. Kí Olódùmarè kó ràn wá lọ́wọ́. Mo kí gbogbo wa kú ọjọ́ mẹ́ta. Olódùmarè Ọlọ́run ọba yóò gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa láì fọ̀tápè, láì yanra wa lọ́tàá, láì bára wa ṣòdì láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ẹni tí ó kù díẹ̀ káàtó fún pẹ̀lú ọgbọ́n orí, Elédùmarè á bá wa jogún làákàyè fún wọn. Elédùmarè á bá wa kọ́ wọn látòde ọ̀run wá nítorí pé kò sẹ́ni tó gbọ́n nínú gbogbo wa. Oníkálukú wa à ń gbìyànjú ni. Kò sì sí ẹnìkankan tó sọ pé bóyá òun lòun mọ nǹkan ṣe tán àbí òun lòun gbọ́n tán. À ń kẹ́kọ̀ọ́ lára ara wa ni. Elédùmarè á sì jẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ rere lára ara wa pẹ́. Mo kí gbogbo wa. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè láìpẹ́ láì jìnnà á tún ṣètò tá a sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n fún ìdí kan àbí kejì, mo fẹ́ ní sùúrù lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí láti má mẹ́nu lọ bí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn nítorí pé à ń pé gbọ́n ni àìpé gọ̀. Ó bá sì ti di pé àwọn èèyàn kan wọ́n ti sọra wọn di kànrànjọ́gbọ́n pé ìjàngbọ̀n àti ìjà làwọn fẹ́ máa dálẹ̀, á fi sùúrù àti pẹ̀lẹ́kùtù á máa fi yanjú ẹ̀ ni. Ibi tí èèyàn bá ti jẹ̀bi tó bá yẹ kéèyàn fi sùúrù fẹ̀lẹ̀ wọlé, bó bá nílò ìrànlọ́wọ́ tó yẹ kó fọgbọ́n orí àti làákàyè kó fi béèrè. Tó bá bọ́ síbẹ̀ tó bá ń lo agídí, tó fẹ́ lo ògbójú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà ni ó padà dálẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà ni ó padà dálẹ̀. Kò sì ní sí ẹnikẹ́ni tí ó padà jẹ̀bi, kò sẹ́ni tí ó padà jàre nígbẹ̀yìn. Lóòótọ́ ẹni tó jẹ̀bi ó mọ̀ pé òun jẹ̀bi o, ṣùgbọ́n kò ní fẹ́ gbà pé òun jẹ̀bi nítorí pé kí ni, ọ̀rọ̀ ti wọnú ara wọn. Elédùmarè á ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n láṣálẹ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí ohun tí ó kọ́ gbogbo wa lẹ́kọ̀ọ́, tí ó pàápàá jùlọ tí ó ṣàǹfààní fún àwọn ọmọ wa, àwọn èwe tí wọ́n ṣì wà nílé ẹ̀kọ́, tán wà nílé ìwé. Gbogbo wa la mọ̀ pé ìgbà tá a wà léwe tá à ń dàgbà, oníkálukú wa ló léròǹgbà tiẹ̀. Oníkálukú wa ló máa ń sọ pé tí n bá dàgbà, nǹkan báyìí ni mo fẹ́ jẹ́, báyìí ni mo fẹ́ ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gan ńgbà tá a wà léwe, tá a wà nílé ẹ̀kọ́, a jẹ́ akíkanjú. Yálà nínú ilé ẹ̀kọ́ tán bá ṣe àdánwò fún wa àbí tán bá béèrè ìbéèrè nínú kíláàsì. Àbí ìgbà míì, ẹlòmíì nínú wa jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ akíkanjú nínú ká ṣeré ìdárayá. Akíkanjú ni wá tó jẹ́ pé gbajúmọ̀ ni wá, gbajúgbajà ni wá, gbogbo èèyàn kò sẹ́ni tí ò ní mọ̀ wá nínú ilé ìwé tán. Kódà àwọn míì gan ó fẹ́ máa bá wa ṣọ̀rẹ́ nítorí ohun tá à ń ṣe tí gbogbo èèyàn fẹ́ràn. You might be good in sport while you are in school and people love you, you know, people love to associate with champions. Some of us were extraordinarily brilliant while we were in school, and for that reason, we have a lot of people that want to associate with us and be our friends. And a lot of people focus on us. So for people like that, people have the tendency to remember your name. People have the tendency to remember your face. Actually, most often, you are the one thinking little about yourself,
thinking you are a nobody or nobody really cares about you. But there are some people, they pick interest in you based on what you are doing, based on what you are known for. And they are actually looking into future like, oh, I'm looking at Mike Ola. Mike Ola will be an auto mechanic in future based on what I know about him. Oh, Mike Ola, I think Mike Ola might be a doctor, a medical doctor in future. Oh, Dr. Mike Ola, I mean, Mike Ola might be a barber in future, depending. Oh, Mike Ola is a very good athlete. He's good at 100-meter hurdles. I think Mike Ola will be a world champion one day. Maybe his name will be in the Guinness Book of Records. So people have, apart from you having ambition for yourself, thinking about what you want to be, there are some other people who are your mates, and you are all like co-participants while you are either in primary school, secondary school, higher institution, and they have high expectations of you. Some even envy you. If you're a man, or let me say if you're a boy, there will be some girls that are looking at you and crushing on you like, how I wish, my Ola would be mine, because I think he has a brighter future. Same thing goes for ladies. If you are good at something, some boys will crush, on you like, oh, how I wish, she could be my girlfriend and all that. And they're already, projecting into your future like, oh, in future, I think this guy might become the president. Oh, this guy or this lady might become, the vice president, a senator or something like that. So in this story that I want to share with us tonight, this actually took place in the United States court. Yes, this was a situation that happened, that took place in a court. A man was brought into court because he was accused of doing some things. Now, it's not that it's an allegation. He actually did it. He actually did it because he didn't come to court, to plead not guilty or anything. He just came to court, to listen to what the judge has to say. And little did he expect that he was going to come across one of his old classmates, one of his old mates while they were in school when he was younger. This was somebody that at the beginning of his life, while he was still young, it was somebody that, people thought he has a very brighter future. But along the line, somewhere along the line, something happened, some things changed, and he became somebody else. Rather than become what most people were expecting him to become, like, somebody that would be well-to-do, a respectable person in the community in future, he became a criminal because he gave his life to crime. Now, let me put this video here so we can, start watching. And if I have to, I will make some explanation. Fún ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ wà nílé, ẹ má bínú sí mi. Ohun tí mo ń sọ látàárọ̀ ni pé ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ irú àwọn fọ́nrán kéékèèké báyìí tá a bá mú wá. Tẹ́ bá rí ohun tí mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tẹ́yin náà bá wò ó, ẹ jẹ́ ká máa fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn ọmọ wa wípé ohun tí ìgbésẹ̀ tán bá gbé lénìí, gbogbo ohun tán bá ṣe lénìí á ní ṣe pẹ̀lú ọjọ́ ọ̀la wọn. Ká má wá bí wọ́n ní ìbéèrè pé bó ló ṣe fẹ́ kọ́jọ́ ọ̀la rẹ rí? Irú ìgbé ayé wo ló fẹ́ gbé lọ́jọ́ iwájú? Ó dáa. Ohun tó bá ń ṣe lénìí, ìrìn àjò tó bá ń rìn, ọ̀nà tó bá ń gbà rìnrìn àjò rẹ, àwọn tó ń bá ṣọ̀rẹ́, àwọn tó ń bá rìn, irú ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ sétí, irú nǹkan tí àwọn èèyàn ń kọ́ ẹ. Some will succumb to peer pressure. It happens a lot. A lot of people have been victim of peer pressure. Like, they came from good background, they have good, good home training and everything. But probably for one reason or the other, they end up in the dormitory, like in a boarding house school, and then they start mixing with the wrong crowd, and somewhere along the line, something changed, and they become something else. So I discovered that this is a good video if we can sit our children down and, talk to them and, show them this example right here. Now, you're not always going to bring cane and, beat them all the time. Actually, if I should be frank with you, I'm finding out like in this new age, the way we were brought up
is not really working for the children of this age. I found out most of them, if you can take your time and study them, find something that will capture their attention and then sit them down, and talk to them, appeal to them. It seems to work more than trying to bring them up the way we were brought up. Because now, either you like it or not, things are changing. It's not only in America or in UK, not only in Europe, even now in Nigeria, they are making rules, they are making laws that prohibit you from, disciplining your children the way we were brought up. So now, but we still need to find a way to discipline the children, to make them understand that we're trying to make sure that they have a brighter future. And that is why I think this is important, because we can learn from somebody's mistake. We can train our children by showing them, somebody's mistake, so they can make that their experience. Probably every time they remember that, and then they know they don't want to turn out the way, this person turned out, maybe they will have a change of heart and probably mend their ways. Without much ado, without wasting your time, I'm going to let us see the video. And as we go along in the video, if I have to, I will explain some things to us. Ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa, tẹ́ bá ní àwọn ọmọ kéékèèké, àwọn ọ̀dọ́ lọ́dọ̀, ẹ pè wọ́n, ẹ ní kí wọ́n wá jókòó. Ohun tí ọmọdé lè wò ni, ẹ jẹ́ kán jókòó tì yín, ká jọ wo eléyìí, ká jọ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, ká jọ ṣàlàyé lórí ẹ̀. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you here. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. Má padà fi fọ́nrán yín lẹ̀ ká wò ó dáadáa. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ níbí ni pé inú ilé ẹjọ́ níbi tí wọ́n wà yìí, ìlú Amẹ́ríkà lélẹ́yìí. Arákùnrin tí ẹ̀ ń wò tó ń sunkún tó káwọ́ mọ́rí tó wọ aṣọ tó máa ń wọ̀ fún àwọn ẹlẹ́wọ̀n, jumpsuit. Àti arábìnrin adájọ́ tó jókòó tó wọ aṣọ adájọ́ yìí. Arábìnrin adájọ́ yìí, ẹ padà rí fọ́nrán yẹn, ẹ rí ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ gangan, ẹ rí gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀. Eléyìí tá kọ́kọ́ ń wò yìí, màá máa dá dúró, màá máa ṣàwọn àlàyé kan, ṣùgbọ́n tá a bá wá ṣe tán, màá wá filẹ̀ kó play kẹ́kan wò ó láì ní sọ nǹkan kan. Arábìnrin wà nínú ilé ẹjọ́. Ṣẹ́dẹ̀ mọ̀ pé àwọn adájọ́, mo ti sọ fún wa nígbà kan rí, ṣẹ́rí tí wọ́n bá ti sọ àwọn case tí wọ́n assign sí wọn, kí ẹni tí ó fẹ́ jẹ́jọ́ yẹn kó tó dé nílùú òyìnbó, tèmi mọ̀ tó dá mi lójú, wọ́n á ti gbé àwọn orúkọ yẹn, wọ́n á ti wo àwọn fáìlì yẹn. Research, àwọn ìwádìí tó bá yẹ kán ṣe nípa ẹni yẹn, wọ́n á ti ṣe. Torí ìgbà tẹ́ni yẹn bá dé, gbogbo atótónu tó bá ń sọ, ṣé mọ̀, ẹlòmíì lè dé kó ní ẹ̀sùn tán fi kàn mí yẹn o, mi ò tiẹ̀ fẹ́ bá ẹnikẹ́ni jiyàn lórí ẹ̀sùn, gbọ́n ìwọ adájọ́, gbogbo ohun tó bá ti sọ ni mo fara mọ́. Adájọ́ yẹn ò ní wá fẹ́ ṣèdájọ́ lórí pé pẹ̀lú pé mi ò mẹ́ni, mi ò mọ̀ kankan pa ẹ̀, ṣé màá wá sọ pé ó jẹ̀bi ni àbí màá ní kó jẹ̀bi? Ó dáa, jẹ́ ń lọ wo orú èèyàn wo ló jẹ́. Ṣé ọ̀daràn ni? Ṣó tiẹ̀ tí wọ́n ń ṣe nǹkan tí ò dáa tẹ́lẹ̀? Ó ṣeé ṣe nínú ibi tí arábìnrin ti wá rí àwọn orúkọ, ó rí pé orúkọ yẹn jọ mọ́ orúkọ kan tí òun ti rí, tí òun mọ̀. Ó wá wádìí, ó wá wò pé orúkọ á máa jọra wọn o, bóyá tẹ́ni bá dé, tí n bá rójú ẹ̀ má padà mọ̀. Torí ó ń yà á lẹ́nu pé ẹni yóò lè jọ ọ̀daràn, ẹni tèmi mọ̀ ńgbà tá a wà níléèwé ńgbà wọn. Akíkanjú èèyàn ni èèyàn tó jáfáfá, tó tún ṣeré ìdárayá, tó jẹ́ pé ebi gan ń wò ó pé lọ́jọ́ iwájú máa wo ibi tí ẹni máa dé. Òun ló fa ẹkún tí ẹ rí tí ọ̀gbẹ́ni yìí ń sun, nítorí pé ìgbà tí adájọ́ yìí tó jẹ́ pé òun àti arákùnrin wọ́n jọ lọ léèwé rí, wọ́n jọ lọ sí middle school náà ń pè l'Amẹ́ríkà ń bí. So tí bá lo àdàpè ẹ̀ nílẹ̀ tiwa táwa ń ṣe 6334, so ìpele onímẹ́ta alákọ̀ọ́kọ́ títí wa, òun ló dàbí middle school títí wọ́n ń bí báyìí. Lẹ́yìn iléèwé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, ìpele onímẹ́ta tó tẹ̀lé yẹn, òun ni ó dàbí middle school títí wọ́n ń bí báyìí. So ìgbà yẹn náà ti mọ́ra, tán jọ lọ sí school kan náà. Ìgbà tó wá rí arákùnrin nínú ilé ẹjọ́, kò kọ́kọ́ tiẹ̀ ṣe bí pé òun mọ̀, ó ka àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n kà fún, ó sì sọ àwọn ìdájọ́ àti àwọn owó ìtanràn tó máa san, ó sọ fún tán. Ibi tó ti wá ń sọ fún ló wá ní
àmọ́ mo ní ìbéèrè kan tí mo fẹ́ bi ẹ́, ó wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé o tiẹ̀ lọ sílé ẹ̀kọ́ kan tó ń jẹ́ orúkọ báyìí báyìí? Arákùnrin wá wojú arábìnrin yẹn, mo rò pé ó wá dá mọ̀ pé ẹ tá a jọ lọ iléèwé rèé. Òun ló jẹ́ ó káwọ́ mọ́rí tó ń sunkún. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. In Florida, it was the dramatic moment a judge and a convicted felon recognized they went to middle school together and had been friends. This is the nicest kid in middle school. Ẹ gbọ́, He was ó lọ́mọ dáadáa ni nígbà tí àwọn wà nílé ìwé middle school. Ìyẹn onípele onímẹ́ta tó wà láàrin yẹn. Ó lọ́mọ dáadáa lárákùnrin nígbà yẹn. Ẹ máa gbóhun tó máa sọ o. the best kid in middle school. I used to play football with him. The best kid in middle school. I used to play football with him. Wípé nínú gbogbo àwọn ọmọ táwọn jọ lọ sí school, òun lọmọ tí ó dáa jù. Bóyá nínú ìwà pẹ̀lẹ́, gbogbo ẹ̀ ló pé sára ẹ̀. Wípé kódà àwọn jọ máa ń gbá football. Now l'Amẹ́ríkà, wọ́n bá sọ pé football, kì í ṣe football titi wa. Kì í ṣe léyìí, torí ẹ̀ náà ṣe ń fọ́ọ̀sì wa pé football yẹn ká máa pè ní soccer. Amẹ́ríkà ló gbọ́rọ̀ soccer wá. Ohun tí ó fẹ́ jọ mọ́ rugby, òun làwọn ń pè ní football ní tiwọn. Ẹ ti mọ̀, géèmù wọn tán máa ń gbà yẹn, òun ni àwọn ń pè ní football. Ó ní àwọn jọ máa ń gbá football. Ó ní then ó lóun òun ló nice jù. Ó ní the best kid ní set àwọn. The best kid lẹ ń wò nínú jumpsuit yìí o, tó ti wọ aṣọ ẹlẹ́wọ̀n. Ẹni tó jọ lọ léèwé, òun lòun ti di adájọ́ tó jókòó tó ń bá sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Of all the kids, and look what has happened. I'm so sorry. Oh my goodness. The surprise reunion between Mindy Glazer and Arthur Booth is tough to watch. Oh my goodness. As a child, Booth was a promising student and well-liked, but he fell into drugs, gambling addictions, petty crimes, and time in prison. Ṣé gbọ́ ohun tí wọ́n ní ó ṣẹlẹ̀ sí ohun tó sọ ayé ẹ̀ di bó ṣe dà ẹ́? Àwọn oògùn olóró, ká ṣe àfọwọ́rá, ká ní ojú kòkòrò, ká má nítẹ́lọ́rùn, ká má mọ ohun tá a fẹ́ gangan, kójú èèyàn má gbé bì kan, kéèyàn má ṣèyí sọ̀hún pé gbogbo ibi tí ó bá ṣáà ti yọ fún mi, gbogbo ohun tí ó bá ti yọ, kì í ṣáà ṣe gbogbo ohun tí mo bá ti lè ṣe. Pé ara ohun tó sun débẹ̀ nìyẹn. Then ká ta tẹ́tẹ́, àwọn ohun tó sun débẹ̀ nìyẹn. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Oh my goodness. Good luck to you, sir. I hope you're able to come out of this okay and just lead a lawful life. Now, 10 years after this, the update is inspiring. More on that in a moment. Stand up and raise your right hand to be sworn, please. Please stand up. On June 30th, 2015, Judge Mindy Glazer was overseeing hearings in the Miami-Dade Bond Court. The one sleeping there, you can wake up too in the back row. Over several hours, she saw dozens of defendants. I have a few announcements. I'm going to appoint the public defender to represent all defendants unless you tell me you have money to pay for a private lawyer or if you are hiring a private lawyer and one is here. Also, please let me know if you have served in the United States military or any of the reserves. Ara ohun tí a máa ń sọ fún àwọn èèyàn wa lélẹ́yìí. Ní Amẹ́ríkà ń bí báyìí, tó bá ti ṣiṣẹ́ nínú ológun rí, èyí kò wù kó ti ṣiṣẹ́ nínú ẹ̀ka ológun. Wọ́n máa ń ní àwọn ètò oríṣiríṣi. Ẹ rí i pé adájọ́ yìí ó ń sọ fún gbogbo wọn pé ó dáa bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí. Mi ò ní gbọ́ ẹjọ́ yín, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Ṣé ẹ ní owó tẹ́ lè fi gba lọ́ọ̀yà? Torí tẹ́ ẹ bá ní owó tẹ́ fi gba lọ́ọ̀yà, a máa fún yín ní àwọn lọ́ọ̀yà àtijọba tí wọ́n máa dúró fún yín tí wọ́n á ṣe agbẹnusọ yín. Èyí tó já sí pé wọn ò ní sanwó because under the law wọn ò ní ṣe ẹjọ́ ìkankan nu àfi tóun fúnra ẹ̀ bá sọ pé mi ò fẹ́ lọ́ọ̀yà, ẹ mọ́ fún mi ní nǹkan kan. Wọ́n máa gbà á láàyè, ìjọba máa fún ní lọ́ọ̀yà. Lọ́ọ̀yà yẹn lè wá jẹ́ lọ́ọ̀yà tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ parí o, tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o. Bọ̀ pé kò ní rí èèyàn kan tó máa dúró tì tó máa cancel ẹ̀ pé mọ́ sọ báyìí, sọ báyìí. Tí ó dẹ̀ tún máa bá jiyàn pé ohun tẹ́ ẹ sọ yẹn o, kò rí bẹ́ẹ̀ o, àbó rí bẹ́ẹ̀ o. Ní gbogbo nǹkan tó bá mọ̀ pé àlàfo wà fún lábẹ́ òfin láti jàǹfààní ẹ̀ tí ó jà fún. Òun lẹ rí tó ń ṣàlàyé fún wọn yẹn. So gbogbo àwọn tí ẹ rí tó ń bá sọ̀rọ̀ yẹn, àwọn tí ìwé ìpẹ̀jọ́ wọn ti wà níwájú ẹ̀ nìyẹn. Ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ ní around the time COVID. Òun lọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀. Òun ló jẹ́ kí ẹ rí pé orí kámẹ́rà ló ti ń wò wọ́n. Torí gbogbo ìgbà yẹn àwọn ẹjọ́ tí wọ́n ń ṣe kò sáàyè fáwọn èèyàn láti máa lọ ní kóòtù. Bọ̀ adájọ́ ó
ó lè wò wọ́n látòrí kámẹ́rà kó máa sọ kó dẹ̀ máa sọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ẹni tó bá dájọ́ fún pé kán lọ tì mọ́lé wọ́n á gbé wọ́n á lọ tì mọ́lé ẹni tó bá ní kán gba béèlì ẹ̀ tó bá sún ẹjọ́ ẹ̀ síwájú tó bá rówó san wọ́n á gba béèlì ẹ̀ á lọ ìgbà tó bá ní kó padà wá òun lè rí tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn ó wá ń ṣàlàyé fún wọn then lábẹ́ òfin lamẹ́ríkà ó gbọ́dọ̀ bi wọ́n pé ta nínú yín tó ti ṣiṣẹ́ ológun rí torí ní bíbáyìí wọn ò fi àwọn tó ṣiṣẹ́ ológun wọn ò fi wọ́n ṣeré ibi báyìí kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé torí pé ológun rí wàá wá káṣọ ológun wọ̀ wàá wá máa wọ̀ kiri wàá wá wọ bọ́ọ̀sì wàá sọ pé ò ní sanwó wàá wá ra nǹkan wàá máa nẹ tó ní nǹkan wàá nítorí ó ṣe sójà rí no there is nothing like that torí ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ máa ń rí gbogbo wa lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà yálà ó ṣiṣẹ́ ológun rí ò ṣe é mọ́ bó bá láṣọ ológun ó lè wọ̀ the fact pé wá wọ aṣọ ológun kò fún ẹlẹ́tọ̀ọ́ kankan láti ṣe nǹkan kan fẹ́ nìkan kan láàrin ìlú it does not permit you to act as a law enforcement officer. I'm talking about America now. And that is why it is allowed. You can wear a military camouflage. Nobody will say anything to you. As long as you are not committing a crime, nobody is going to say anything to you. And nobody is going to give you any privilege because you are wearing a camouflage. No, it has no meaning. Everybody understands, pé wearing a military camouflage does not permit you to be a law enforcement officer. No. It's either you are going on a mission and you go to wherever you are going and go and do whatever you need to do there. But when you are in the city, when you are within the community, that gives you no right. That gives you no permission. Actually, the people that runs the community, they are the policemen. They are the policemen from that precinct. Even if you are a policeman and you are not from this city, you don't have any right to do anything in this city. If you do, if you take that person to court, the judge will release them on technical ground because you don't have any permission to do anything to them. Àwọn ìlú tó lófin nìyẹn tó fi ti ń ṣiṣẹ́. Àwọn ìlú tó lófin nìyẹn, everybody understand. Okay, this is my limit. This is my role. This is the other person's role. There should be no conflict. Not like what we have in Africa, that everybody understand that once somebody is wearing a camouflage, is the all in all. Òun náà ló máa jẹ́ agbófinró. Òun náà ni onídàájọ́. Òun náà ni òun nìkan náà ló máa dájọ́ lójú ẹsẹ̀. Òun náà ló máa lu ẹni yẹn. Òun ló máa gbá létí. Òun náà ló máa tún ti ẹni yẹn mọ́ gadroom. Òun náà ló tún máa sọ gbogbo. No, they don't do that here. Àmọ́ privilege tí àwọn tó bá ṣiṣẹ́ ológun, èyíkéyìí nínú ẹ̀ka ológun tó bá ti ṣiṣẹ́, privilege wà fún wọn. Ara privilege yẹn lẹ́gbọ́ tó ń sọ fún ọ pé tó bá jẹ́ pé ó wà ń bí, ó ti ṣiṣẹ́ ológun rí, jẹ́ kí n mọ̀. So that wọ́n á lè accord privilege yẹn fún pé okay, ẹni tí sáàfù rí. Ó ṣeé ṣe wọ́n ní àwọn agbẹjọ́rò lọ́tọ̀ tó máa assign fúnrú ẹni yẹn. Ṣé ohun tí mò ń sọ yé wa? Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Good morning. Good morning. The defendant stepped in and sometimes quickly stepped out. You were arrested for second-degree murder. I'm in the military, Your Honor. You are? Then, 49-year-old Arthur Booth. Here we go. Mr. Booth, how are you? How you doing, ma'am? Okay, ma'am. Booth was a career criminal. He had been charged with burglary, grand theft, fleeing, and resisting arrest. You have actually 3 arrest affidavits. Reckless driving, damage to property, leaving the scene of a crash with serious injury. With no serious injury. I'm sorry, no serious injury. Okay. After questioning, Judge Glazer explained the terms of his bond. The bond on count 1 is $7,500. But the judge noticed something familiar about Arthur Booth. F15-13303. Okay, Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him, all the kids, and look what has happened. I'm so sorry. Oh my goodness. Mr. Booth, I hope you were able to change your ways. Good luck to you. Oh my goodness. What's sad is how old we've become.
Oh my goodness. Good luck to you, sir. I hope you're able to come out of this okay and just lead a lawful life. Booth was sent. Sherry, unlike ohun tí a ní nílẹ̀ títí wa, bó bá jẹ́ nílẹ̀ títí wa ni, irú adájọ́ yẹn sì ó lè nítorí pé òun mọ̀ ọ́ rí, kò ní lọ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀. Ó lè ní àwọn ò dọ́gbọ́n kan sí. Ó lè ní kán mú lọ sínú yàrá kan náà kó kọ́kọ́ lọ jókòó síbẹ̀, which at the end of the day, ó ràn ẹnìyẹn lọ́wọ́. You are not helping that person because ó ń sọ fún nìyẹn pé ohun tó ṣe tó bá ti mọ̀yàn, ó máa get away pẹ̀lú ẹ̀. Torí pé ẹ rí pé adájọ́ yẹn kò sá fún, kò ṣe bíi pé òun ò mọ̀ rí. Òun gan ò tiẹ̀ mọ̀ pé ẹnìyẹn máa mọ òun rí àbó máa sọ̀rọ̀ pé òun mọ òun rí. But ó sì sọ fún pé ṣebí ìwọ ni lágbájá àjọ lọ school mo mọ̀ ẹ́ náà. Expectation mi fún ẹ ibi tí mo rò pé màá ti rí àbí màá máa gbúrò ẹ tí mò ń retí ó ju bí ìbá ẹ lọ. Ṣùgbọ́n well life tó live yìí ok Ọlọ́run á ràn ẹ́ lọ́wọ́ o, ṣùgbọ́n tó bá jáde nínú wàhálà yìí lọ tú ìrìn àjò ẹ ṣe, tú ẹrù ẹ tò, kó túlé ayé ẹ ṣe. Ó dẹ̀ tún ṣe kíni ẹ dẹ̀ rí i pé síbẹ̀síbẹ̀ ó tún respect ẹ, ó ń fi sàásì tó bá jẹ́ lọ́dọ̀ tiwa ni. Ní ìkan nínú méjì ni ó ṣẹlẹ̀ nínú kó máa gbìyànjú bí wọ́n ṣe bá dọ́gbọ́n sí tí ò ní lọ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀. Lélẹ̀ tí ò ní jẹ́ kó gbọ́n tí ò dẹ̀ ní jẹ́ kó túlé ayé ẹ̀ ṣe. Nítorí pé yóò rò pé òun ti mọ̀yàn, òun máa get away pẹ̀lú gbogbo crime tó ń bá commit. Ìkejì ni pé nínú kó ní yóò lọ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ kó máa fi ṣe ẹ̀yẹ kó má respect ẹ̀ mọ́ àbí kó sọjú nù kó tiẹ̀ má ṣe bí pé òun mọ̀ ọ́ rí. Ẹ rí i pé kankan nínú gbogbo ohun tí mo kà kalẹ̀ yẹn kò ṣẹlẹ̀. Ó sọ̀rọ̀, ó jẹ́ kó mọ̀ gbà mo mọ̀ ẹ́, mo dẹ̀ rántí ẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n bí tí mo rò pé màá ti rí ẹ kọ́ ni mo ti rí ẹ lọ́jọ́ ẹ̀ní. Ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó ṣe yìí jẹ́ àgbàpá àṣìṣe ni tọ́lọ́run bá kó ẹyọ tó bá ti jáde nínú eléyìí kó yá wá bó ṣe máa tú ìrìn àjò ẹ̀ ṣe tó máa tú ọ̀rọ̀ ẹ̀ tò. Má yí padà túlé ayé ẹ̀ ṣe o, ó túlé ayé ara ẹ̀ ṣe. Ẹ máa gbogbo ẹ̀ ni ẹ máa wò ẹ máa rí. Because kí ló wá fà á tó fi túlé ayé ẹ̀ ṣe? Because ó ṣalábàápàdé arábìnrin. Possibly ìgbà tó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n tán ti mọ́lé wá jókòó wá rolé ayé wò pé ẹ wo ẹni tá a jọ lọ sílé ìwé. Òun ti end up ó ti di adájọ́. Bó lèmi ṣe wá di ọ̀daràn tán wá ń gbé wá síwájú adájọ́ tó wá jẹ́ni tí a jọ lọ léèwé. Ńbo ni mo ti ṣe ẹsẹ̀ gbé? Báwo ni ìrìn àjò ẹ ṣe dàrú? Kí ni màá ṣe? Náà ṣe mọ̀ pé obìnrin yẹn ti fìfẹ́ hàn sí pé ọmọ tó bá sípá nìyá ẹ̀ ń gbé. Ṣùgbọ́n kọ́kọ́ lọ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ ẹ ná tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ lọ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ yẹn kọ́kọ́ lọ jẹ́ ná. Àmọ́ tọ́lọ́run bá bẹ́ẹ̀ ṣe kó tú ẹrù ẹ dì. Lélẹ̀ tó já sí pé ìyẹn ti jẹ́ kó mọ̀ pé if he is sincerely willing and ready to change his ways. Ẹ̀gbọ́bìnrin yẹn gẹ́gẹ́ bí adájọ́ ó máa mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Ó dẹ̀ máa mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ìrànlọ́wọ́ tó lè wá fún àwọn ibi tó lè wá ìrànlọ́wọ́ lọ. But first thing first, kọ́kọ́ lọ jìyà ẹ̀ṣẹ̀. Tó bá jìyà ẹ̀ṣẹ̀ tán, tó wà remorseful, tó dẹ̀ show sincere change of heart. Then to change the ways tèmi náà rí. Bóyá tó bá ṣe approach mi, mo lè ràn ẹ́ lọ́wọ́. That was what the woman was trying to communicate with him right there. But I'm playing my role as a judge. I'm not going to deny knowing you. You are going to serve the punishment for your crimes. But God help you, you come out of it. And you mend your ways. You have a brighter future. Ẹja tẹ̀síwájú. To prison for 10 months and then went into a drug treatment program. Ṣé ẹ rántí pé wọ́n sọ pé ara ibi tí ìrìn àjò ẹ̀ ti dàrú ó bẹ̀rẹ̀ sí lo oògùn olóró. So ó lọ ẹ̀wọ̀n fún àwọn ẹ̀sùn tán fi kàn àti ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ fún oṣù 10. Ó sì lọ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí bá a ṣe ń gbàyàn kúrò nínú oògùn olóró. Àwọn tó ń lo oògùn olóró rehabilitation fún àwọn tó ń lo drugs. Ó lọ ó ṣe course yẹn ó ṣe gbogbo ẹ̀. Now òun lẹ rí tó ń jáde lọ́gbà ẹ̀wọ̀n yìí àwọn ará ilé ẹ̀ ló wá pàdé ẹ̀ yìí. Ẹ máa wo bí ọ̀rọ̀ tí arábìnrin yẹn tó bá sọ àti ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí. Ẹ máa wo bó ṣe yí ilé ayé ẹ̀ padà. Ẹ máa wo bó ṣe tọ̀nù nǹkan around fún. This man is 49 years old. He's 49 years old already. The man was 49 years old when he met his old classmate.
How many years to waste, and see what it took. See what it took him. Now, pay attention. This woman didn't hand anything over to this man. She didn't help him by committing any crime against the law. She allowed him to go and face the consequences of his actions. But she advised him before meting out the punishment. She advised him that if God help you and you come out of this, you need to mend your ways. You need to find a way out of where you find yourself right now. Now, the man is coming out of jail. He already went through rehabilitation. So he's coming out a changed man. These are his family members. On his release, his family was there to greet him, and so was Judge Glazer. You got to take care of your family, try and get a job, stay clean. You're going to do something good for somebody else. That's what The judge gave him some tough love advice. Arábìnrin adájọ́ yẹn lẹ rí yẹn o. Ìjọ́ tó jáde lẹ́wọ̀n. Ṣé rí pé ó follow ẹ̀. Ó monitor ẹ̀. Ó mọ ọjọ́ tó máa jáde. Ó wá pàdé ẹ̀. You see, she didn't run away from him. Ó ní ẹ, ó ọ̀gẹ̀ ẹ̀. Because ó ń expect pé kó ṣe dáadáa. Now, there are some other things that probably happened. Because mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo aka understand the kinní kan. This man got help. Ó máa rí help. Gbogbo nǹkan tárábìnrin yẹn tó jẹ́ adájọ́ yẹn tó bá lè fi ràn lọ́wọ́. Toró rántí pé ọmọ dáadáa lárákùnrin nígbà tá a wà ní school. Ó ń ṣe dáadáa, mo ní expectation lórí ẹ̀. Mo ń retí pé màá gbórúkọ ẹ̀ńjọ́ kan pé ó ti ń ṣe dáadáa. Ó ní mo wá rí tó wá jẹ́ ọ̀daràn tí wọ́n ka gbogbo ẹ̀sùn sí lọ́rùn. So already, ó fún ní chance. So máa yẹn, ó ní. Máa yẹn ni. Ẹ ṣe bàbá mi Kẹ́hìndé Hosseini Salman. Bàbá Kẹ́hìndé Hosseini Salman, mi ò gbàgbé ohun tẹ́ bá mi sọ, mo sì máa pè yín, a máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, mi gbàgbé rárá, a sì máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Now, máa yẹn ni, obìnrin yẹn náà wá nígbà táwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ wá pàdé ẹ̀. Lélẹ̀ tó ń ṣe atọ́kùn àti atọ́nà wípé obìnrin yẹn ń follow ẹ̀, ó ń follow progress ẹ̀. Possibly gan gbogbo bó ṣe wà lẹ́wọ̀n, ó máa find out ṣé ó lọ fún drug rehabilitation, ṣé ó ṣe àwọn nǹkan tó necessary, irú ìwà wo ló ń wù nú ẹgbà wọn ń bẹ̀, ṣó tún lọ ń jà ni, ṣó wà lára àwọn kànáńjẹ́gbọ́n tó wà ń bẹ̀, gbogbo ẹ̀ ló máa follow. Because tó bá jẹ́ pé information tí wọ́n fún ni pé ó sì ń ṣe rándanràndan, ó wà lára àwọn tó ń dáná ọgbà ẹ̀wọ̀n rú. Arábìnrin gẹ́gẹ́ bí adájọ́, ẹni tí gbogbo èèyàn ń bọ̀wọ̀ fún, kò ní yọjú, kò ní wá welcome ẹ̀ nígbà tó jáde lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. But torí pé ó ti gbọ́ àwọn ìròyìn dáadáa nípa ẹ̀, ó dẹ̀ ti ń gbọ́ pé ó dàbí pé ó ti fẹ́ yí ilé ayé ẹ̀ padà ló jẹ́ kó wá pàdé ẹ̀. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. It's a group effort to see you succeed. Don't let us down. I won't. I promise not to. I promise not to let you down. Well, here's the update. Arthur Booth has kept his promise. For the last 10 years, Mr. Booth has stayed away from gambling and drugs. He has not been charged or arrested or had any run-ins with police on anything. These days, Arthur Booth works as a manager of a successful Florida pharmaceutical company. Ṣé gbọ́, ó padà jáde lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Wọ́n ní gbogbo àtìgbà tó ti jáde lọ́gbà ẹ̀wọ̀n títí di fídíò yìí wọ́n ṣe ní gbogbo ìgbà tó ń ṣe ń sìn kò tí ì ju bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan lọ. Ó ti yé yín. Wọ́n ní títí dìsìn máa yìí ti di manager ní pharmaceutical company kan. Ó ń ṣiṣẹ́ fún pharmaceutical company as a manager in Florida. Ṣé rí pé though I would say this man is so lucky. He's one of the few ones that actually got a second chance and was able to utilize it and use it well. Because number one, gbogbo àwọn ẹ̀sùn tán tiẹ̀ kà sí lọ́rùn yẹn, gbogbo nǹkan ló ṣe yẹn. Tí kò bá ṣe pé Elédùmarè wà nípa tiẹ̀, àbí Elédùmarè fún ní ààyè nígbà kejì, kò lè ríṣẹ́ tó dáa mọ́ l'Amẹ́ríkà. Kò lè ríṣẹ́ tó dáa mọ́ l'Amẹ́ríkà. Ojú olè náà máa fi wò, ojú ẹni láabi náà máa fi wò. So mo fẹ́ nígbàgbọ́ pé ó máa ní ọwọ́ ìrànlọ́wọ́ arábìnrin adájọ́ yẹn nínú. But ohun àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ni pé òun gangan fúnra rẹ̀ náà ó kọ́kọ́ túwà ara ẹ̀ ṣe, ó tú èrò ara ẹ̀ pa. Ó show pé òun wà remorse, ó show pé òun fẹ́ kí ilé ayé òun change. Now, ẹ̀kọ́ tí àwọn ọmọ lè kọ́ nínú kíní ó pọ̀. Ẹ̀kọ́ tí wọn ò sí nínú pé kán kọ́kọ́ lọ ṣe mistake náà, kán wá ṣẹ̀ṣẹ̀ máa try àti correct. Tí wọ́n ní pé right from the start lẹ́kọ́ tí wọ́n ti wà pé
báwo ló ṣe fẹ́ kí ilé ayé tiẹ̀ rí níjọ́ iwájú? Wá wo fọ́nrán yìí, wá wo ẹnìkan. Wá wò. Èwo ni wọ́n fẹ́ jẹ́ nínú àwọn méjèèjì? Who amongst them do you want to be? Ìjọ́ tán bá máa sọ ìtàn títí ẹ ìwọ ọmọ tó jókòó, ìwọ ọmọ mi tí mo mú sọ́dọ̀ ẹ̀. Èwo ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kán fi represent wọ? Ṣé wọ́n ni wọ́n fẹ́ jẹ́ adájọ́ ni? Àbí wọ́n ni wọ́n fẹ́ jẹ́ ọ̀daràn ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n mú wá tí adájọ́ fẹ́ dájọ́ fún? Ẹ rí i pé àwọn ọmọ gan fúnra wọn tán bá fẹnu ara wọn sọ pé adájọ́ lèmi fẹ́ jẹ́ o, ẹ ti mú wọn mọ́lẹ̀ ńbẹ̀ yẹn. Ẹ wá sọ fún wọn pé ṣùgbọ́n ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ adájọ́ kò í ṣerú nǹkan báyìí o, kì í rirú rìn báyìí o, kì í kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ o. Ohun tí a bá kọ́ ẹ nílé, ohun tá a bá sọ fún ẹ, òun ló máa mọ̀, ló máa tẹ̀lé o. Kì í ṣe pé wàá lọ máa kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ àbí wàá lọ máa gbọ́ ohun tí àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ tán ń sọ fún ẹ pé kó o ṣe ń tà tí ò dáa. Ẹ fún wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́, kódà kó ṣẹ̀, kẹ́ pé jókòó kalẹ̀, kẹ́ wá fi irú fọ́nrán yìí, kẹ́ wá fi hàn, kẹ́ wá fún ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pé gbogbo ohun tá à ń ṣe fún ẹ lénìí, gbogbo ohun tá à ń bá ẹ sọ, ó ní pé káyé ẹ lè dáa kó má bàjẹ́. Wá wo ẹnìkan, jẹ́ kí n fún ẹ lápẹẹrẹ. Wá wo arákùnrin, wá wo ẹni tí wọ́n jọ lọ sílé ìwé, wá wo ibi tóun ti ń dáràn kiri, ibi tán ti gbé lọ ilé ẹjọ́ pé kán dá ẹjọ́ fún un. Ibẹ̀ ló ti wá bá ẹni tán jọ lọ ilé ẹ̀kọ́ pàdé. Wá gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀, wá wo bó ṣe ń sunkún. Ẹ lè fi irú àwọn fọ́nrán yìí, ẹ lè fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́, pàápàá jùlọ fún àwọn ọmọ tó bá lágídí, àwọn ọmọ tí wọ́n bá le. Nígbà míì, all it takes is for them to see something. Kò sí ọmọ tán bí láyé yìí tó jí, kò sí bórí ẹ̀ ṣe kú tó, kò sí bó ṣe ya kanranjẹ́ngbọ́n tó, tóun náà ò ní òṣùwọ̀n ọjọ́ iwájú pé òun náà fẹ́ di nǹkan kan lọ́jọ́ ọ̀la. Kódà kó jẹ́ pé bábà ló fẹ́ dì. Nílùú tá a wà yìí, àìmọye bábà tí ó ń gba owó ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ń pera wọn ní medical doctor lọ. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Kì í ṣe pé wọ́n ní, mo mọ̀ wọ́n ni, mo ní wọn lọ́rẹ̀ẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni, àìmọye bábà tó ń gba owó ju mánéjà àánú ilé iṣẹ́ lọ. Ẹ mọ̀ dí, àwọn ni wọ́n ní barbing salon wọn, big space. Gbogbo bábà tó wá wà nínú barbing salon wọn, each one ó rẹ́ǹtì búùtù ni, ó rẹ́ǹtì ibi tó gbé chair tó ti ń gẹrun sí. Ó ní iye tó máa fún wọn tó bá fẹ́ jáde lálẹ́, owó ojúmọ́ sì ni. To rent a booth, to rent a barbing booth, pé bábà ní ẹ̀bọ̀ ò ní shop, èmi ní shop, shop mi tóbi, mo ti kó chair bábà, gbogbo ẹ̀ ti wà ń bẹ̀, èmi ni màá sanwó ná, omi, bathroom, gbogbo nǹkan tẹ́ lò ó ti wà ń bẹ̀. Tí ẹni pé kó clipper ẹ̀ wá, kó sì wá ṣerun fáwọn client ẹ̀. Ìwọ ló làwọn customer ẹ o, wọ́n á búùkù pẹ̀lú ẹ, wọ́n á wá bá ẹ, wàá gẹrun fún wọn. Ìyẹn ò dí èmi lọ́wọ́ o, èmi náà ń gẹrun fún àwọn tèmi o. But at the end of the day, wàá sanwó space mi tó lò, owó ojúmọ́ ni, kì í ṣe owó oṣù. Màá gbà lọ́wọ́ ẹ̀. I have friends that are barbers. They have barbing salon, and people, every other barber that comes and use their space pays them daily. These people make money on daily basis. Nigeria, tí wọ́n ṣe báṣubàṣu tán ṣe mọ̀nàmọ́ná, òníyà ti ń jẹ ẹni tó kọ́ṣẹ́ ọwọ́. L'Amẹ́ríkà ń bí báyìí, àwọn tí mo wá ń sọ fún yín kì í ṣe pé wọ́n lọ sí school, they are educated o. Yes. Even ní bí báyìí, bábà wàá tún gba certificate. Kì í ṣe pé mo kàn ti dédé lọ kọ́ bábà ní ṣọ́ọ̀bù, ó láwọn exam kan tó tún máa ṣe, wàá gba certificate. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan wọn nílùú ìwà lọ ṣe certification kó tó di pé o lè ní ṣọ́ọ̀bù pé èmi ni mo ní barbing salon yìí, orúkọ mi ló wà ń bẹ̀. Ó láwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó máa lọ gbà. Ó fẹ́ ṣe mẹkáníìkì nílùú yìí. Yes, o lè lọ kọ́ lọ́dọ̀ èèyàn kó fojú sí, but ó tún ní àwọn exam kan tó máa lọ ṣe, tó máa ṣe certification, tó máa gba certificate ẹ̀ kó tó lè sọ pé mo ní ṣọ́ọ̀bù tán ti ń ṣe mẹkáníìkì. But tó bá ti ṣe, tó bá ti ní, ó ti tán o. Tó bá mọ nǹkan tó ń ṣe tó dẹ̀ mọṣẹ́, ebi ò lè pa ẹ́, ìyà ò lè jẹ ẹ́. Ẹni tó ń lọ ń ṣiṣẹ́ oṣù, even medical doctor lè ṣàkọsí ẹ, because you are making your own money. You are probably even making more than some of them. Ìlú yẹn wọ́n sọ di rádaràda. Áfíríkà ni wọ́n á ti sọ pé ẹni tó lọ kọ́ṣẹ́ ọwọ́ kò já mọ́ nǹkan kan, kò mọ nǹkan kan. No, it's not like that here. Irun obìnrin tí wọ́n ń ṣe, irun orí tí wọ́n ń ṣe lásán, ẹ lè fojú commonize anybody. They go to cosmetology school here. Yes, people go to school for that. They get certified. Mo ti pàdé èèyàn rí tó lóun lọ university tí mo ní kí ló lọ study, ó lóun lọ study cosmetology. Nǹkan tó lọ study nìyẹn.
tó gbàwé ẹ̀rí lé lórí òun dẹ̀ ló ń ṣe tó fi ń jẹun ó dẹ̀ make good money bọ̀ lọ́dọ̀ tiwa wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ di rándanràndan wọ́n sọ di rédèrèdè. So now ẹ wo máa yìí he eventually turned his life around. He became a better person nítorí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ni pé òun náà rí rẹ̀ nípò pé kí ni mo wá ń fi gbogbo ọjọ́ ayé mi ṣe ẹwẹ́ ní tá a jọ lọ sílé ẹ̀kọ́ ó ti di adájọ́ wọ́n wá ń gbé mi wá síwájú ẹ̀ òun ló ń dájọ́ fún mi. And that woman actually helped him too because she challenged him. She challenged him wípé lágbájá expectation mi fún ẹ ó ju gbogbo ilé lọ náà ìwọ tó jẹ́ pé ọmọ dáadáa ẹni nígbà tá a wà nílé ẹ̀kọ́ ńgbà yẹn ìwọ tó jẹ́ pé mò ń fojú sun pé ìgbà tí n bá máa gbúrò ẹ̀ báyìí bí gíga ni lọ tú èrò ara ẹ pa o tọ́lọ́run bá kó ẹyọ nú ilé lọ wá bó ṣe máa ṣe tílé ayé ẹ̀ máa dà ó dẹ̀ follow up pẹ̀lú ẹ̀. So the man eventually became a manager of a pharmaceutical company òun lẹ gbọ́ yẹn mi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀. And this is a real story, it's not a made up story. He travels, owns his own house, and is still in touch with Judge Mindy Glazer. He says her words 10 years ago changed his life. Those changes began quickly. You see, soon after the encounter with Judge Glazer in court, Mr. Booth apologized to the victims of his burglaries and started making amends. Now, by all accounts, Arthur Booth is a model citizen. Now, ẹgbọ́n nǹkan tán ló ṣẹlẹ̀. Nínú àlàyé máa yẹn, ó ní ohun tí arábìnrin adájọ́ yẹn tó ṣe fóun ó lóun ló jẹ́ kí ilé ayé òun yí padà pé torí pé ó touch òun gan. Ó ní ìsìn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí arákùnrin gan ti wá di èèyàn kan gbòógì láwùjọ ní agbègbè community ibi tó wà èèyàn tán fi ń yan gan ni. He became a model citizen. Ó ti yé yín irú ẹni gan pẹ̀lú bó ṣe yí ilé ayé ara ẹ̀ padà yẹn tó máa ń ráwọn ọmọ tó le ládùúgbò wọ́n á máa mú wọn lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ pé ó yá já mú ẹ lọ sọ́dọ̀ Mr. Arthur Booth wọ́n bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ nítorí pé àwọn ti ní ìrírí wọ́n á tún lè fún ẹ ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́. I can send it to you. There's no problem. I can send it to you. I can send a video to you. Go on my studio number, the WhatsApp number for the studio number. Send me a message. I will find a way to get it to you. Checkbo. I'll find a way to send it to you. Oh, yeah. Go on the WhatsApp number for the studio number. Send me a message. Pé ẹ̀yin lẹ béèrè video tí mo lò yìí. So ma send the link original video yẹn sí yín. Original video yẹn gangan ma send the link yẹn sí yín so ẹ lè lọ wò. Then tó bá jẹ́ lè tí mo ń lò ilẹ̀ fẹ́, I will also send it to you whichever way. Ṣẹ́gbọ́. Now, gẹ́gẹ́ bí ohun tí à ń bá bọ̀. Irú máa yìí nísìn, wọ́n ló di model citizen. But nínú àlàyé ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tó sọ, ó ní arábìnrin yẹn tóun bá pàdé tó ti di adájọ́ àti ọ̀rọ̀ tó sọ sóun, òun ló touch òun tó jẹ́ kóun gbé ìgbésẹ̀ tóun fi yí ilé ayé òun padà. You see? But mo fẹ́ jẹ́ ká máa rántí kinní kan o. Òun gangan fúnra ẹ̀, ó wà willing, ó dẹ̀ ready láti change ilé ayé rẹ̀. Kì í ṣe pé obìnrin yẹn lọ force ẹ̀. And kò ṣe agídí pé kí wàá ní títí ẹ má kọ́ mi bí màá ṣe ilé ayé mi ó wá dájọ́ yẹn kí nìyẹn wá dà kíní kan ṣé ìwọ nìkan ló wá gbọ́n jù ìwọ nìkan ló wá mọ̀ jù, which is the problem some of us have. Problem tọ́pọ̀lọpọ̀ nu wa ta ní nìyẹn. A máa ṣe nǹkan tí ò dáa a dẹ̀ máa fẹ́ lo ògbójú lórí ohun tí ò dáa tá a ṣe yẹn. A máa fẹ́ dó sórí ògbójú pé kò sẹ́ni tó lè bá wa sọ nǹkan kan. Ohun tó wrong a máa fẹ́ proof pé ó right. So ẹjọ́ tó bá tiẹ̀ lẹ́ni tó lè ṣèrànlọ́wọ́ àbí tó fẹ́ tún ràn wá lọ́wọ́ lẹ́yìn àwọn ohun tó wrong yẹn tó bá rí attitude wa yẹn gan tó rohun tá à ń ṣe ẹjọ́ ṣé inú ẹ̀ máa dùn láti ṣe kò ní fẹ́ ṣe kò ní ṣe even tó bá ní kò ní ṣe because there is no remorse. The remorsefulness is not there. When you do something wrong and you are still claiming to be right, and you feel nobody can say anything or correct, what you have done wrong, that's part of the problem a lot of us have. But at age 49, he still humble himself. He listened. Because I pay mate mi ni, ìgbà tó wá dájọ́ ńkọ́, ìyẹn ló wá ní kó máa sọ̀rọ̀ sí mi ni. Ó mọ̀ pé ohun tó sọ, tara òun ló sọ fóun. But guess what? Òun ò kì í ṣadájọ́ o. Yorùbá mi ò yé wa, kò kì í ṣadájọ́.
But now, one lòun àti woman yẹn, they are friends. They are friends. But ó ti di ọ̀rẹ́ adájọ́. Which means, woman yẹn gá tún máa kọ pé àwọn nǹkan báyìí lòdì sófin o. Irú nǹkan báyìí má ṣe o. Irú gbèsè báyìí má ṣe o. You see, he did not only better his life. Tó bá ní àwọn ọmọ gan, àwọn ọmọ ẹ̀ gan á tún benefit nínú oríire tó ń gan ṣe. Because àwọn ọmọ ẹ̀ á ní access through him. Irú woman yẹn á lè máa educate wọn about the law. Pé okay, àwọn nǹkan báyìí ò dáa, àwọn nǹkan báyìí, ẹ sá fún nǹkan báyìí, ẹ jìnnà fún nǹkan báyìí. These are things we can use to educate our children. We can talk to them, appeal to their conscience, and let them know pé kì í ṣe gbogbo ìgbà owó gbogbo tó bá ń dán kọ́ ni jígi wúrà. Gbogbo nǹkan kọ́ lówó. Gbogbo nǹkan dẹ̀ kọ́ ni pé èmi kan ṣáà ti rí mi, èmi ni mo wà ń bẹ̀. Sometimes I need to take the time to reflect and think about what we are about to do, steps we are about to take. Kí ni repercussion? Báwo ló ṣe máa affect ọjọ́ iwájú wa? Báwo ló ṣe máa affect other people? Ẹ rí i pé wọ́n ní máa yìí, ẹ máa wo true repentance and how far he went with his remorse. Wọ́n ló padà gbogbo àwọn èèyàn tó ti ṣe iṣẹ́ láabi fún, gbogbo àwọn èèyàn tó ti ṣẹ̀, gbogbo àwọn tó ti lọ bọ́gùlé wọn, tó ti lọ fọ́lé wọn, wọ́n ló lọ apologize. Ó lọ bẹ̀ gbogbo wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ó lọ apologize pé òun sorry. You see the sincerity of purpose. It matters a lot. And it's a good tool for healing. Ó dáa láti heal ọkàn tó ti gbọgbẹ́ tí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ sí. Oh, my dear sister, Chinwanya Onyedum. Remember, like I told you that very soon we are going to be inculcating some other programs where we are going to be speaking English, even though we might be missing things up. So this is one of such programs. I know you just came in. You can go back and watch, this show later on. This is an educative one. If you have young kids at home, this is a good, a good tool to educate them and to, tell them about life. Sometimes the choices you make today are going to impact your future. So like the man we are talking about in this video, he happened to be a criminal. And when he went to the court, the judge that was handling the case happened to be his old classmate. The female judge that was handling his case happened to be his old classmate, who actually knew him when they were in middle school. And she only knew him to be a very nice kid, and somebody with a brighter future. And she was actually on the lookout that maybe one day I'm going to hear his name, he's going to become great. So she was surprised that he became a criminal. But she was able to appeal to him and talk to him, and the man turned around and changed his life. So that's what we're discussing tonight. And we're not going to be too long on this show tonight because I'm actually about rounding up when you came in. So you are welcome to the platform, like I said before. So we'll be bringing programs, and we're going to be speaking. We're going to mix things up. We're going to be speaking English and Yoruba. So that way we can carry people like you along. Thank you for joining us. So ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ, arákùnrin yẹn lọ, gbogbo àwọn tó mọ̀ pé òun ṣe àṣemáṣe sí, you see, kò lo ògbójú, kò yarí, láìsí ẹni tó sọ fún, láìsí ẹni tó force ẹ̀. Ṣé mo kó ti lọ jìyà ẹ̀ṣẹ̀, wọ́n ti tì í mọ́lé. He doesn't need to go and appeal to anybody or to go and confess or to go and beg anybody. But they said he went and apologized to everybody, every single place where he had committed a crime. He went back there and seek for forgiveness. He apologized. See, that's a complete healing. In my own book, the man was looking for complete healing. And I kind of believe he got it at the end of the day. Because look at him. See how his whole life turned around. He became a manager of a pharmaceutical company. It's not easy to become a manager, not to talk of a pharmaceutical company. Even if he is educated to that extent, the mere fact that he has committed those crimes, you all saw his charges, you saw his charge sheet, every ìwé àwọn ìwé ẹjọ́ ẹ̀sùn tó ń fi kàn nígbà tóbìnrin yẹn ń kà á. Pẹ̀lú àwọn ẹ̀sùn, ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbé lóyìnbó tẹ́ mọ bí nǹkan ṣe ń run. Pẹ̀lú àwọn ẹ̀sùn tó ń fi kàn yẹn, ẹ rí i pé ó ti fi rẹ̀ sí situation pé gan-an
ó lè má ríṣẹ́ nínú family dollar gan, not to talk of pé ó máa di manager. But to now think pé such a person went ahead and became the manager of a pharmaceutical company, ó show pé remorsefulness tó show àti gbogbo ohun tó ṣe, ó jẹ́ kí àwọn èèyàn tó wà ní sàkání ẹ̀ tán lè ràn lọ́wọ́, ó jẹ́ kán gbárùkù tí wọ́n lè ràn lọ́wọ́. Òun ti play a role tiẹ̀, ṣẹ̀wọ̀n wọ́n sọ pé kì í ṣọmọ tí ò kàwé o, kì í ṣọmọ tí ò lọ sí school. So probably gan ó lọ sí school, ó ní qualification tó lè gbé dé post tó dé yẹn, but he choose to live a life of crime until he actually came in contact with one of his old classmates, who is now a judge and happens to be the judge ruling over his case. And that was where he had a complete turnaround. He changed his life for better. So, a lè máa múrù nǹkan báyìí ká máa fi dá àwọn ọmọ wa lẹ́kọ̀ọ́, ká máa sọ fún wọn pé bó o ṣe fẹ́ kọjọ́ ọ̀la ẹ̀ rí, bó o ṣe fẹ́ jẹ́ kọjọ́ ọ̀la ẹ̀ rí, ohun tó ń ṣe lénìí, ìgbésẹ̀ tó ń gbé lénìí, àwọn consequences tó lè bá dé lọ́jọ́ iwájú, òun leléyìí. O ṣe ṣe báyìí, o ṣe ṣe báyìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o bàbá mi K Oyè. Thank you so much. Iná ò ní tọ́wọ́ yín. I appreciate you. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. So as I was saying, ẹ jẹ́ kí kinní play tán kí n tó wá sọ àwọn ohun tí mo wá fẹ́ sọ tí màá fi round up. If there is one takeaway from this story, it's that in life, it's never too late for any of us to change. We are all a product of our choices. And while no one can control everything in life, we all have the power to choose how we react to certain situations. Arthur Booth is an inspiration to all of us. Yes, he needed to hear from someone who believed in him, but in the end, he took responsibility for his own life and turned it around. So kudos to Arthur Booth, Judge Mindy Glazer, and everybody who recognizes that all of us have the power to take action, change for the better, and keep it going. By the way, in Texas, a civil rights lawyer is trouncing. Now, ẹ jẹ́ kí wọ́n á padà wá síbi kinní kan lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Yes, èmi náà wà lára èèyàn tí a máa ń sọ̀rọ̀, tá a máa ń bínú wípé ìyànjẹ àwọn funfun sí dúdú pé ó pọ̀. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ wo situation tó ṣẹlẹ̀, ẹ wo kéèsì, ẹ wo arábìnrin yẹn, ẹ wo àwọ̀ ẹ̀, ẹ wo kọ́lọ̀ ẹ̀. Aláwọ̀ funfun la máa pè é. Ẹ wo arákùnrin yẹn, aláwọ̀ dúdú ni. Mo lè bá yín bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ o, tó bá jẹ́ pé arábìnrin tó jẹ́ adájọ́ yẹn tó bá jẹ́ aláwọ̀ dúdú bíi ti arákùnrin yẹn ni. Ṣé mọ̀ pé ó lè má ṣe bí pé ó mọ̀ rí? Ṣé mọ̀ pé ó lè má play irú role tí adájọ́ aláwọ̀ funfun yẹn tó play nínú life arákùnrin yẹn? So tó rọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà èmi máa ń sọ fáwọn èèyàn pé yes, tí n bá ń sọ̀rọ̀ tí n bá ní àwọn funfun pé wọ́n yàn wá jẹ pé wọ́n dáa, kì í ṣe gbogbo wọn là ń sọ o. Àwọn tó dá wà nù wọn tán dẹ̀ pọ̀. Àwọn tán ní ìwà ọmọlúàbí tí wọ́n jẹ́ èèyàn gidi. Bẹ́ẹ̀ ni màámi, màá send ẹ̀ sí yín, no problem ma. Mo máa send ẹ̀ sí yín mọ́mì. Mo ti rí message yín, I will send it. As soon as I finish the program, I will send you. The one eléyìí tèmi ti gé tó wà lọ́wọ́, màá send ẹ̀. Màá dẹ̀ send the original link. Ibi tẹ́tí lé lọ wo the original and complete video. Màá send ẹ̀ sí yín. Náà gẹ́gẹ́ bí ohun tí mò ń sọ. So lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé àwọn funfun wọ́n máa ń ṣe bákan sí dúdú, kò ń ṣe gbogbo wọn là ń sọ o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn funfun tẹ́ rí yẹn gan, wọ́n dáa ju àwọn èèyàn wa míì tán jẹ́ dúdú lọ. Ṣé irú ẹni nísìn, ṣé kò bẹ́tà dà àwọn tí wọ́n ń ṣe olórí tán ń pera wọn ní president, governor, minister, commissioner, senator ní Nàìjíríà? Ṣé kò bẹ́tà wọn? Àbí? Ṣebí funfun ni? Role tó play nínú life dúdú yẹn, tí ò fojú parẹ́, tí ò fojú commonize ẹ̀, tí ò wo bí ọ̀daràn pé mi ní bá sọ̀rọ̀. Irú àwa yìí náà tẹ́ bá bí wá, a máa rí sọ. Because nígbà kan, a ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ìlú yìí ni àti ìmọ̀ nǹkan kan, àti ìmọ̀ bí tí nǹkan kan dojúkọ. Mo dẹ̀ láǹfààní, mo láyọ̀ láti sọ fún yín láṣàálẹ̀ pé lára àwọn tí mo kọ́kọ́ bá pàdé tán jẹ́ kí ìrìn àjò mi tán jẹ́ kó easy, tán ràn mí lọ́wọ́, funfun wà nù wọn. Bẹ́ẹ̀ ni, funfun wà nù wọn. Funfun dẹ̀ pọ̀ nínú wọn. Bẹ́ẹ̀ ni, tí wọ́n jẹ́ èèyàn gidi, tí wọ́n play very important role nínú bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbésẹ̀ mi, bí mo ṣe rin ìrìn àjò mi, tí wọ́n jẹ́ kó dẹrùn fún mi, tí wọ́n jẹ́ kó nira. In fact, tán rí mi bí family wọn gangan, láì mọ̀ mí rí, láì rí mi rí níbì kankan.
tó dẹ̀ jẹ́ pé tán bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi sétí báyìí àbí tí bá pè wọ́n báyìí wọ́n máa sá káàkiri pẹ̀lú mi ni pé ńbo ló yẹ kó lọ ó kì í jẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ wádìí jẹ́ àjọ lọ ńbo ló ti ń ṣiṣẹ́ wo mo tún mọ ibì kan tó ti lè ṣiṣẹ́ tí owó tí wọ́n máa san fún ẹ tó máa ju eléyìí lọ ó dá tún wá lọ síbí báyìí mo ti báyàn kan sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ wọ́n náà ń wáyàn tún lọ síbẹ̀ mo pàdé àwọn funfun tó play irú role yẹn tán ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn fún mi so ẹ wo arábìnrin yẹn aláwọ̀ funfun ni kò kí ń ṣe dúdú ẹ wá wo bó ṣe change life máa yẹn ìgbà tí arábìnrin yẹn tó rí arákùnrin yẹn kò béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ bóyá Christian ni kò béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ bóyá Muslim ni kò béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ bóyá abọ̀rìṣà ni àbí kò tiẹ̀ gba Ọlọ́run gbọ́ ohun tó ṣàmọ̀ ni pé mo mẹ́ni àjọ lọ léèwé ni ọmọ dáadáa dẹ̀ ni kì í ṣe irúbi tí mo rò pé màá ti rí leléyìí ó nílò ìrànlọ́wọ́ ṣùgbọ́n first thing first ó ṣàṣemáṣe ó ṣẹ̀ lábẹ́ òfin àní dọ́gbọ́n sí yóò lọ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ kó lè gbọ́n kó lè mọ̀ pé kì í ṣe ohun tó yẹ kó ń ṣe kọ́daràn má bàa di méjì jẹ́ ń dájọ́ bó ṣe yẹ kí n dájọ́ kó kọ́kọ́ lọ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n jẹ́ kí n wò ó ṣó máa nírònú pàwàdà jẹ́ ń gbà níyànjú jẹ́ ń sọ̀rọ̀ yànjú fún tó bá mú lò tó bá ronú pìwàdà máa wá wòràn lọ́wọ́ tí n bá lè ṣe fún lẹ́yìn tó bá ṣe kíni tó bá jìyà ẹ̀ṣẹ̀ tán. The man did not only pay for his crime by going to jail. He chose to go back, apologize, and appeal to every person he has wronged. That shows you true repentance and remorsefulness right there. Ẹ wá wo bí tílé ayé ẹ̀ padà tán sí. He doesn't need a pastor, an alfa, imam, or anybody to do anything for him. Within himself, by coming across an old schoolmate, kò tún ṣe ìgbéraga pé obìnrin ni old schoolmate mi adájọ́ yẹn ó wá ń bẹ́ mi ọkùnrin sọ̀rọ̀. No. He humbled himself. He listened and he was able to turn his life around and change his whole life. Well, on that note tonight, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ mi fẹ́ gbà wá lákòókò púpọ̀. On that note tonight, mo ń kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé a kújọ́ mẹ́ta. Mo ṣì ń bọ̀ o, a máa ṣètò tá a máa sọ̀rọ̀ lórí ìrìn àjò wa tá à ń bá bọ̀. Bọ̀ okùn ihò rírí káwa rírí torí bí n bá ní kí n sọ̀rọ̀ lákòókò tá a wà yìí, ọ̀rọ̀ tí máa sọ ó máa dá wàhálà lẹ̀ láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀. Fún díẹ̀ yìí ni mo ṣe fẹ́ kóra mi níjànú pé I'm going to keep quiet and watch, except if I really see something that is actually worth talking about. But for right now, I'll just let this storm. I'll let this storm calm. Màá jẹ́ kó gbogbo ariwo gbogbo afẹ́fagídí gba nǹkan tá a lẹ́tọ̀ọ́ sí nǹkan kan yẹn ká máa wá sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tí ò necessary ká máa form story. I will let it die down first. Ohun tí ò dá lóhun tí ò dá ó máa jẹ́ táyé máa fi parẹ́. Kò sí ariwo tẹ́nibọ́dì lè pa, kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́nibọ́dì lè ṣe sí láti change ẹ̀. Now, can people be helpful? Can people, because of something, do something? Yes. But you approach it the right way. Ẹ lè fagídí gba nǹkan kan lọ́wọ́ anybody. Ẹ lè fi sísọ àwọn èèyàn lórúkọ tí wọ́n yìí jẹ́, ẹ lè fi gba nǹkan kan lọ́wọ́ anybody. Everybody needs to go and understand that. Pé ajáde àwa ń pariwo kíní kan ìyẹn kọ́ ló máa, it's not going to make anything happen. In fact, it's going to make it worse. Gbogbo wa lórí ìrìn àjò àti nǹkan tí everybody ń ṣe, we are all doing it willingly. Kò sẹ́ni kankan tán lọ tó kùnbọ̀ lọ́rùn láti inú ilé ẹ̀ pé jáde wá. So nobody owes anybody anything. Nobody owes anybody anything. If anybody is doing anything, they are doing it out of the goodness of their heart. And nobody can force anybody to do anything. They blackmail anybody by speaking and talking and trying to call people names or no. That's not going to make anything happen. You need to be honest with yourself. If you approach this the right way, you will get the deserved result. But the way you are going right now, I'm sorry. I'm sorry. You are going the wrong way. You are taking it the wrong way. You are taking it the wrong way.
But you go through this the right way, do the right thing, and you will be surprised. You will be surprised. On 10 struggle 10 wagon marry jubelo. By attacking people, trying to blackmail people, mounting psychological pressure on people, you think that will bring you results? No. Ìyà ló máa mú wá fún yín àti sọ lẹ́nu. Ìyà àti sọ lẹ́nu ayérayé ló máa mú wá fún yín. Kò lè mú anything good wá fún yín. But approach it the right way. Gbogbo trying to blackmail people. Kìíní kan. Gbogbo yẹn ayé jọ̀hún ni kò work mọ́ o. Kò work. But you approach this issue the right way, you will get the desired result. But you want to continue what you are doing right now. God help you. Ẹ máa get it, kì í ṣe pé ẹ ní get it. But you are just wasting your own time. Nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ get níjọ́ kan, ìjọ́ méjì. Yes, you may get it in a week or 2 weeks. Ẹ máa get it, kì í ṣe pé ẹ ní get it. But ẹ bá tún get it tán náà, ilẹ̀ tẹ́ ń bàjẹ́ gbogbo wàhálà tẹ́ ń dálẹ̀, ẹ ń padà bọ̀ wá bá. Ẹ tún padà bọ̀ wá bá. Torí wàhálà mi lẹ tún dálẹ̀ báyìí. I'm causing another issue right now. Ohun tí ò necessary, ohun tí ò lẹ́tọ̀ọ́, ohun tí ò yẹ. Ohun lẹ gbé jáde tẹ́ tún fẹ́ máa fi dá wàhálà lẹ̀. But I'm not going to call anybody names. I'm not going to call anybody out. I'm just going to hold my peace and watch. But truth be told, kó má lọ dàbí ìbẹ̀rù bojo, kó má dàbí pé àkọlé sọ̀rọ̀. But torí pé mi ò tún fẹ́ dákún wàhálà yẹn. Pé kí wàhálà yẹn lágbára. I will keep my mouth shut and watch. Bẹ́ẹ̀ni bàbá mi, bẹ́ẹ̀ni, I'll keep my mouth shut and watch. But bẹ́ẹ̀ bá ṣe jù tẹ́ bá ṣàṣejù yẹn débi pé ká nà yín ní gbólóhùn, ká wọ yín turutu, I will come and do that. But I hope he won't get to that. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Elédùmarè adílé àti ọ̀nà oníkálukú yín mú. Àtijọ́ àti mo oníkálukú wa kò ní bọ́ síbi tó ṣòro. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, ní ráre o, gbogbo èso tó tara wa jáde wọn ní ráre. Gbogbo ẹrù tí abiyamọ ò kì í tú, wọn ní gbé káyín mọ́lé, wọn ní gbé sẹ́ǹkùlé yín àtèmi náà o. Gbogbo àdúrà tí mo ń ṣe lásàálẹ̀ kó rí fún mi gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń ṣe, kó rí fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi sí gbogbo yín. Lẹ́ẹ̀kan sí màá rán wa létí. Gbogbo ohun tí oníkálukú wa tá bá dáwọ́lé tá bá ń ṣe, ẹ jẹ́ ká finú kan àtọkàn kan, ẹ jẹ́ ká fi ṣe. Ẹ má jẹ́ aṣọ ohunkóhun nítorí ohun tí a fẹ́ rí ń bẹ̀. Ẹ má jẹ́ aṣọ ohunkóhun nítorí pé a fẹ́ sojú ayé, a fẹ́ di gbajúmọ̀ ń bẹ̀. Ẹ má jẹ́ aṣọ ohunkóhun nítorí pé a fẹ́ fi kó ọrọ̀ ayé jọ. Ẹ jẹ́ ká ṣe nítorí ìfẹ́. Ẹ jẹ́ ká ṣe nítorí pé ohun tá a gbé rán wa ni. Má kọjá bí tá a rán ẹ mọ́, má pèrè ní nǹkan tó jẹ́. Má kọjá bí tá a gbéṣẹ́ rán ẹ mọ́, má pèrè ní nǹkan tó jẹ́. Orí àwọn kan máa challenge mi wá ní ṣáàrí yín ni ṣe jáde kẹ́ wá lead. Mi ò ever sọ fún ẹ pé warrior ni mí. Mi ò pera mi ń jagunjagun fún ẹ, mi dẹ̀ sọ fún ẹ pé mo fẹ́ jagun. I'm a speaker. I'm a blogger. And I'm using my talent to do what I can do. But guess what? Trust me. If we get to that bridge, béèyàn kan bá lókun bí tí màá gbà, àtọjú àti mú ẹnìyẹn kò sí èyí tí ò ṣe gbé sáré ńbẹ̀. Ọlọ́run má mú wa. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi. Elédùmarè adílé àti ọ̀nà gbogbo wa mú. A máa ríra wa bá ṣe rere láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ohunkóhun tí oníkálukú wa tá fi ń ṣe nǹkan ìrìnsẹ̀ kò ní di pósí tí wọ́n fi mọ̀ gbé wa káàkiri. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, àní gbọ́ láburú sí rárá wa. Wọ́n ní kéde ọ̀fọ̀ ẹnikẹ́ni nínú wa. Àníṣe nígbà tí ire ilẹ̀ Yorùbá bá délẹ̀, wọ́n ní fẹ́nikẹ́ni nínú wa ṣàwátì. Àtèmi àtẹ̀yin gbogbo alájọ ló lẹ̀ gbókùràkùtà. Gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, àgbàlagbà ẹ̀yin bàbá mi, àti ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ wà ń bí, èwe ni gbogbo wa. Mo wá ń gbà ládùúrà lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo wa báyìí la fèrègì jòbè, la fọwọ́ pawú. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, àfẹ̀yìntì báyìí á jẹun ọmọ. Gbogbo ìgbà tó bá tó, gbogbo ìgbà tó bá yá, oúnjẹ ọmọ ò ní jó wa lẹ́nu. Àní dàgbà yá, àní dàgbà òsì. Àní ráre lójú ayé wa, àní ráre lẹ́yìn ayé wa. Ọmọ aráyé ò ní ṣe sí ọ̀sọ́rọ̀ wa. Wọ́n ní fi wá bẹ̀bẹ̀ káàkiri
ká tó rólùrànlọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Elédùmarè á súre fún gbogbo wa o. Ojú ayé wa ò ní bàjẹ́, ẹ̀yìn ayé wa ò ní bàjẹ́ ní gbogbo ìgbà tó bá yá. Àwọn ọmọ wa gbogbo ibi tí wọ́n bá lọ báyìí, wọ́n máa bá ojú rere Ọlọ́run ọba pàdé. Wọ́n má ṣe ń bá ojú rere Ọlọ́run ọba pàdé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa bá tọmọ ẹ̀dá èèyàn pàdé láṣẹ Èdùmàrè. Elédùmarè adílé àti ọ̀nà wa mú o. A mọ̀ rájé jẹun o, àní ní gbèsè lọ́rùn. Títí dìgbà tá a bá pàdé, èmi ọmọ yín náà ni Dr. Mike Ọláyín Egunjẹmí, ifá gbogbo yín kan báyìí. Èmi lọmọ wọn lódò ọwá, ọmọ àtàkìtì lórí ìrókò, ọmọ àfẹnugbégbá ẹbọ. Èmi lọmọ ajíwìjíwì fọwọ́ bẹ eégún télé. Mo ní kárìíra láyọ̀, ká pàdé láyọ̀. Ó dàárọ̀. Ọ̀kan ló ní ẹ má torí tèmi ké o, àjà ló ní ẹ má torí tèmi ká o. Ìbò fíẹ́fíẹ́. For a very long time, it started slowly. It started between one or two people. And because we all look at it like, okay, they are doing that amongst themselves. We have nothing to do with it. But look at where we are today. For a very long time, it started slowly. It started between one or two people. And because we all look at it like, okay, they are doing that amongst themselves. We have nothing to do with it. But look at where we are today. Had it been somebody rose up at the right time,